Your Excellency, the Apostolic Nuncio to Malawi and Zambia, Your Excellencies, the clergy and the religious, and the laity, members of the press, good afternoon. Welcome. I present to you Most Reverend George Desmond Tambala, the President of the Episcopal Conference of Malawi. I present to you Most Reverend Ignatius Chama, President of Zambia Conference of Catholic Bishops, Zambia. I present to you Right Reverend Paul Horan, the President of Zimbabwe Catholic Bishops Conference. We are here at this moment in our final deliberation and final act of presenting to you the deliberation that are contained in the communique to be read. May I now ask Archbishop George Desmond Tambala to lead us into the presentation of the communique. Your Grace. Thank you very much, and good afternoon to all of us. It is with great joy that also I would like to introduce in our midst the presence of the Apostolic Nuncio, His Grace Archbishop Gianluca Perici. He is the Nuncio, Apostolic Nuncio for Zambia and Malawi, and we are very grateful for his presence, a presence of the Holy Father through the Nuncio. I will now read this communique, which is coming from the meeting, the second sub-region consultative meeting of Catholic Bishops of Malawi, Zambia, and Zimbabwe. After the reading of this communique, I will make a bit of a summary in Chichewa for our lay faithful and Malawians who would like to hear about this meeting and this communique in Chichewa. So now I go into the reading of this communique. Communique on the second sub-region consultative meeting of Catholic Bishops of Malawi, Zambia, and Zimbabwe, Lilongwe and Salima, Malawi, 15th to 19th of July 2024. The theme, the Catholic Bishops of Malawi, Zambia, and Zimbabwe, collaborating to enhance pastoral unity, gospel proclamation, and solidarity in the sub-region amidst shared challenges. The main purpose of the consultative meeting was to continue enhancing pastoral unity, proclamation of the gospel, and solidarity in the sub-region amidst shared challenges and building on the 2020 Lusaka Conference. During the consultative meeting, several voices inspired the proceedings in support of the sub-region conference. A, the Holy Father, Pope Francis, through the Dicastery for Evangelization, stressed on the need to continue building bridges, strengthening faith, unity, and service among the three countries in the sub-region. He sees it as a timely moment and worthwhile to discuss amidst the current challenges. For the Holy Father, building bridges promotes an inclusive and systematic vision on the sustainable society that equally addresses social, economic,
and environmental issues. He called for the continued participation, unity, peace, under divine guidance with the aim of promoting the common good and dignity of all people within the sub-region. B, the President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, called for the continued good relationship between the state and the church and asked the bishops to continue taking care of the people through such interventions as issues of integrity, ethical standards, and professionalism that will be promoted among the people in the region. The President also thanked the sub-region countries for supporting Malawi during crisis. This was what the State President communicated to us during the Mass, after the Mass of the opening of the sub-region, which was held at the beginning of this conference. The Apostolic Nuncio to Malawi and Zambia, His Excellency Gianluca Perici, encouraged the bishops that there's need for spiritual support to the people entrusted in their care, and called for more unified commitment, which must strive to bring the joy of the risen Lord to the people within the sub-region. He then called upon the bishops to consecrate the sub-region to the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. And this we have done in the Eucharistic celebration that we celebrated today. The Episcopal Conference of Malawi, President Archbishop George Tambala, called upon the bishops in the sub-region, who are shepherds of the people, to look after their flock and protect them from the current challenges that are affecting the church within the sub-region. Such challenges include the following: secularism, breakdown of the traditional family, poverty, and environmental degradation. There were 4 presentations during the conference. The first one was on the general pastoral reflection affecting the sub-region. And then we had the presentation of the draft statutes of the sub-region conference. We also had the draft operational structure presented to us of the sub-region conference. We also had the draft financing documents of the sub-region conference. Our reflection. During the pastoral reflection, the bishops highlighted the significance of strengthening the following. Number 1, formation of priests that is robust and thorough so that they become credible witnesses of Christ. 2, sabbatical centers and training of chaplains, directors in such centers. Number 3, sub-region Catholic churches to be self-reliant. Number 4, pastoral strategies that promote sanctity of life and traditional family values, and also promotion of the lives of the youth. Number 5, catechesis to deepen the faith of our people. Number 6, care of environment and the earth. Number 7, good governance and politics of integrity. Number 8, solidarity among church groups. And these groups are children, youth, men and women, and institutions like institutions of education and also the media. Our declaration of intent. The 3 conferences recommitted themselves to establish the Inter-Regional Conference of Malawi, Zambia, and Zimbabwe. Given this bold step taken, the 3 conferences envision the formation of an independent region as we move along. To this end, the sub-region will adopt the principles of gradualism. There will be short-term goals that will form the bedrock upon which, at the opportune time
long-term goals will be achieved. There are no defined time frames as to when the new region will be fully fledged. The three conferences commit themselves to present this project to their respective regional bodies, namely IMBISA and AMESEB, the membership of which they will uphold until further notice. Resolutions. During the plenary, amongst other things, the bishops resolved the following. Number 1, the name of the association shall be Association of Catholic Bishops' Conferences of Malawi, Zambia, and Zimbabwe. And the acronym is ACBC-MAZAZI. Number 2, approval of the statutes and operational guidelines of the association. Resolution number 3, to incorporate other members outside the sub-region as associates when requested. Number 4, the secretariat of the sub-region shall be based in Lusaka, Zambia. Number 5, critical and technical issues suggested in the presentation should be implemented when the sub-region is fully operational. Number 6, the next meeting is going to take place in Zimbabwe in 3 years' time. Finally, we pray to the Lord that He may bless the implementation of the resolutions of this consultative meeting. We entrust the sub-region to the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Many thanks. This is our communique, signed hereby by Most Reverend George Desmond Tambala, the ECM President, Episcopal Conference of Malawi, Most Reverend Ignatius Chama, the President of the Zambia Conference of Catholic Bishops, and Right Reverend Paul Horan, President of the Zimbabwe Catholic Bishops Conference. Thank you very much. Ndilankhula mwachidule za utenga umene tinawo pano, utenga umene kuchokera kwa mabishopu amene ali chigawo ichi cha tikuchwa kuti sub-region chakuno kumwera kwa Africa. Maiko ake ndi awa: Malawi, Zambia ndi Zimbabwe. Mutu wathu wa mkumano wathu unali woti kulimbikitsa umodzi wathu pa utumiki wathu ngati atsogoleri a mu mpingo, komanso kulimbikitsa kuti uthenga wabwino ulalikidwe ponseponse, komanso kugwirana manja pa mavuto amene timakumana nawo mu dera lino. Ndiye msonkhano wathu tinalandira mauthenga amene atilimbikitsa angapo. Uthenga woyambirira talandira kuchoka kwa Papa Francisco kuchokera ku Roma, amene atilimbikitsa ife mabishopu kuti ndithu tilimbikire pa mutu umenewu, komanso ntchito yathu yofalitsa uthenga ndi kumanga mpingo. Apapa atikumbutsa kuti tisayiwale zinthu izi. Choyambirira kuti tsopano tione pamodzi kuti tingathe kutumikira bwanji, komanso tingateteze bwanji moyo, tingatete bwanji chilengedwe cha dziko la maiko athu ano. A president athu a dziko lino, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, tinali nawo pa misa, pa nsembe ya misa yoyambirira yotsekulira msonkhanowo. Nawonso anatisira uthenga woti nafenso mu mpingo tipitirize kulimbikitsa umodzi pakati pa anthu, komanso kukhulupirika pa zimene timachita. Atilimbikitsanso kuti tilimbikitsenso kuti tikamachita zinthu zathu tizichita bwino. A president anathokoza chithandizo chimene chinachokera ku maiko a Zambia ndi Zimbabwe pa nthawi ya mavuto, pamene tinali ndi mavuto osiyanasiyana
namondwe wa masaiko osiyana manamondwe amene tinaona kuno. Tinalandiranso uthenga ochokera kwa nduna ya Papa ambuye Gianluca Perici amenenso nawo abwera ndi uthenga ochokera atipatsa uthenga otilimbikitsa kuti umodzi umenewu upitirire patsogolo. Ngati bungwe la maepiskopi ku Malawi kuno, nafenso tawalimbikitsa abale athu kuti tiyendere limodzi, tisatayane, tilimbikitse ndithu kulimbikitsa mabanja athu kuti alimbe, komanso tikhale odziteteza pa ziopsezo zosiyanasiyana zimene zikubwera pakati pathu. Ndiye mkati mwakukumana mkumano wathu pali zinthu zingapo zimene tamanga ngati mfundo kuti tsopano tiyambanso kulimbikitsa monga timachita nthawi zonse kuti ansembe athu asulidwe bwino, komanso amene ali muzipani asulidwe bwino. Kachiwiri, taonanso kuti tithe kupeza malo osiyanasiyana amene anthu abale athu amene akutumikira mu mpingo angathe kuti azikasulidwa bwino pamene agwira ntchito pakanthawi ndipo akusowa kupumula pang'ono ndi kuyambanso kwatsopano. Tilimbikitsa chiphunzitso cha mpingo, tilimbikitsa kusamalira chilengedwe, tilimbikitsanso kuti pakhale ungwiro ndi kukhulupirika pa zandale ndi kayendetsedwe ka dziko, komanso tilimbikitsa chinyamata. Ndiye pa mfundo zimenezi pali zomalizira zimene ndimafuti kufuna kuti abale ndi alongo mudziwe. Mfundo izi zimene ndinene panozi ndi zimenenso zili mfundo zazikulu kwambiri. Mfundo yoyambirira kuti bungwe lathuli la mabishopu talipatsa dzina limeneli lili pa Chingerezi koma nditanthauzira pano kuti umodzi wa mabishopu achikatolika maiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe. Dzina lake lili mwachidule titchula kuti ACBC-MAZAZI. Ndiye tikamva kuti ACBC-MAZAZI ndiye kuti pa Chingerezi tikukamba za umodzi wa maepiskopi a maiko atatu amenewa. Kachiwiri, tavomereza ndondomeko yakayendetsedwe ka bungwe lathu ndipo ndondomeko imeneyo tiyamba kutsatira. Ndipo kachitatu, tatsekula ndithu mpata, tapereka mpata kwa maiko ena amene sali mchigawo chino amene angafune kuti alowe bungwe lathu, ndipo amene watidzapatsa nawo gawo limene timatchula kuti associated members. Palinso mutu wina umene tapanga ona kuti likulu la mgwirizano wathu lidzakhala ku Lusaka ku Zambia. Likhala kumene kutiyamba kukonza ndithu ndondomeko zake kuti likulu limeneli likhazikike kumeneko. Tagwirizananso kuti pali ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito kamene tiyambe tsopano kuti titsatire limodzi kupita kutsogoloko. Msonkhano umene ukubwera kutsogolo kuno tidzachita patatha zaka zitatu. Ndi chaka chino ndi 2024, tikuona kuti 2027 tidzakhala ndi msonkhano wina wotsatira. Tikupempha Mayi Maria, tikupempha Ambuye Yesu kuti atithandize ndithu kuti zimenezi titsatire komanso titumikire bwino mundera lino. Tikupemphanso kudzera mu uneneri wa Mayi Maria kuti atinenere ndithu kwa mwana wake, atinenere kwa Mulungu kuti atidalitse pa zimenezi tagwirizanazi. Amene tasayinira malo mwa maepiskopi onse amaiko atatuwa ndi atsogoleri a mabungwe a maepiskopi maiko atatuwa amene timati ma president. Ndiye kuyambirira pasayinidwa ndi ambuye Archbishop George Desmond Tambala amene ali president wa bungwe la maepiskopi achikatolika ku Malawi. Asayiniranso ambuye Archbishop Ignatius Chama amene ali president wa bungwe la maepiskopi ku Zambia achikatolika, komanso asayinira ambuye Paul Horan amene ali president wa bungwe la maepiskopi achikatolika ku Zimbabwe. Zikomo kwambiri, uthenga wathu ndi umenewo.
At this juncture, thank you, Your Grace, for reading the communique on behalf of Their Excellencies. We will allow one question with one brief answer. So, a media house that is ready to ask that one question, then the Archbishop will answer that question. My name is John Paul Kayuni. I represent Zodiac Broadcasting Station. Thank you for the communique that has been read. I just wanted to find out during the meeting what has been discussed with regards to mental health issues that are affecting mostly men in our societies. It was mentioned during the Mass in Lilongwe that mental health issues are deeply rooted in our societies. As bishops, moving forward, which strategies or what have been put in place to arrest or to deal with mental health issues amongst? Okay, ziko mwambira kundipempha kuti nditafunsaso mchichewa. Ndibafuna nditadziwa kuti mabishop athu magwirizana zotani pa nkhani yokhudza nkhani za mental health kapena kaganizidwe ka ngwiro pakati pa anthu madera amene timakhala. Zinakambidwa pa misa imene inali ku area 30 ku Lilongwe kuti nkhani zimenezi zikukhudza kwambiri azibambo kapena abambo ndipo zikuchulukira. Timafuna tingomvetsetsa kuti mwina kupita chitsogolo mwayika ndondomeko zotani komanso ndi chani chimene chitachitike kuyambira lero kuti nkhani zimenezi madera mwathu mwina zitachepa zikomo kwambiri. Yeah, so our meeting was dwelling on the broader issues about how we establish ourselves, or areas of focus in terms of pastoral care. And I think the question you have raised, we are all aware of it as bishops. And when I was reading the communique, there is a part in the communique that talks specifically about various groups that have to be attended to. Among them, we have put like the youth, the women, and those who are facing challenges. And I'm sure the challenges among them would be mental health. By the way, just to share with you that all the bishops here are fully aware of the challenge that you have put forward. And the question you have asked is, what are we going to do? I take it as a call from you and the others that we could also pay attention to this area. So it is it's well received, that area, by highlighting that area. We will have a work plan, an action plan, and I think this area will be also handled within that program. So we are very much aware of it. We talked in the broader sense, but we have an area in the action plan of taking care of this area. I will explain in Chichewa, and the question I may ask Archbishop Chama or Bishop Paul Horan if they can just chip in with something. Bale ndalongo funsoli ndilomveka ifeyo titakumana tinaona mbali zingapo za kaendetsedwe ka bungwe lathu, tinaona kuti kodi ndondomeko zake ndizotani, komanso mkati mwa kukambirana kwathu tifuna kuti tithe kuthandiza kukhala pafupi ndi kupereka chithandizo kwa anthu amene ali ndi mavuto. Tachula pano achinyamata, tachulanso pano azimayi ndi mabungwe osiyanasiyana, magulu osiyanasiyana. Nkhani ya imene mwali naye ili mkati mwa magulu amenewa. Ndithokoze kwambiri kuti mwatikumbutsa dera limeneli, sikuti mabishopu sakudziwa za nkhani akuidziwa ndithu. Ndiye tatenga funso lanu ngati tingane kuti contribution yanu
kwa ife ku msonkhano wathu kutikumbutsa kuti kodi tingathenso kuonjeza bwanji pa utumiki wathu. But if some maybe briefly would like to, my two colleagues would like to add something about this question, you can say so. I mean, basically, our conference was centered on the fact of trying to solidify what we had already started in 2020. And in understanding what we want to solidify, that's why we went out to point out a few pastoral issues and challenges that we are facing in the region. And it's our hope that going on forward, special attention will be paid to these different challenges that we have, pastoral challenges, economic challenges, social challenges that we have in the sub-region. So today we cannot specify that this is exactly what we were going to do. As I said, because this conference was about solidifying who we are in the face of those challenges. We know the human person suffers, we can say, from three different health issues: that of physical health, mental health, and spiritual health. All three are combined. And we specifically on mental health, we are talking about a sense of hopelessness. And we certainly have this issue also in Zimbabwe, with massive unemployment and abject poverty. People, especially our young people, don't see any meaning in life, and they just almost want to give up. So it's a major challenge to the church, to all the churches, to all the civic society groups, and to our respective governments. And certainly the government in Zimbabwe are taking strong steps to address this issue. Likewise, in our pastoral ministry, we also are giving time to people who come with various problems and various issues that affect their mental health. And we see the great stress that families are under, especially because of poverty, because of perhaps one or two of the parents are not employed. So it's a major issue for this region, and now that the world has become a global village, people are in Africa, Southern Africa, are comparing themselves to peoples in other parts of the world, and I think this may be adding to the levels of stress and anxiety. So certainly it's one of the main pastoral challenges and issues facing the Catholic Church and the whole of society in these years. Thank you very much. The second sub-region meeting of the Catholic Bishops of Malawi, Zambia and Zimbabwe is hereby closed. Thank you.